next cricket match between Holy Family Ward and St. Anthony Ward happens. Requesting the players of Holy Family and St. Anthony kindly take over the field as soon as possible. We are running ahead of time, running behind of time actually, so please take over the field as soon as possible. So Holy Family Ward has already taken over the field, requesting the opening batsman of St. Anthony Ward to kindly take over the field. Who do we have for the opening batsman there? Lionel, and requesting the ninth man of both the teams, St. Anthony Ward and Holy Family Ward, kindly come here and accompany us with providing the names of your players. We do not know their names. We cannot guess any names, so please come and help us out with the names. Requesting ninth man of both the teams to kindly come and accompany to the announcement desk. Okay. So on non-strike we have Lionel. So on strike we have Melvin there. And bowling, Mr. Allen. Well, he can calculate maths in the air. Let's see whether he can calculate the wicket there. Was bowled over by Allen. Going for a second one? Yeah? Okay. Good. 2 runs for the first ball. Kalam with a ball something. It takes not 200 enough, man. Hey, short. And that's a beautiful boundary. Scoring 6 runs for the first over yet. I think Alan needs to calculate a little bit further. Requesting the captain of St. Lawrence Ward first for cricket, kindly come to the announcement desk for the toss. Yes. Very well bowled by Alan though, but a single run taken. Fourth ball of the first over. A single run taken. Good bowling by Alan there. Last ball of the first over. Hey. Wide. Out. Is he out? Yeah? Okay. Well, Alan calculated well then. The score sums up to 8 runs for the loss of first 1 wicket. Alan calculating cricket well. Mukle match cricket ache. Dizocha point calls a sovado. Ani San Lawrence पहिले वडामध्ये संतले. दोन्ही टीमाचे कॅप्टन एदोळस हांगा आसात आणि टॉस चलतले. So we have Kiran as a bowler for the second over. Anil. First ball wide for Mr. Anil there.
ಬೇಡ ಆಯ್ತು ಹಂಗ ಪಟ್ಲಾನ ಹೋಸ್ರೆ ಆತ ಹೋಸ್ರೆ Single and taken. ದೀಪ ಹೋಸ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ತಾ ಸರ್ Third ball of the second over. Score is 11. ಶಾಟ್ ರೇ Goes in the air and right to the Nirmala Ashram there. So that's a 6 and requesting the volunteers kindly to provide with the ball there. Also requesting volunteers to kindly get the ball from Nirmala Ashram. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದು ನೋಡು ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೈಸ್ So last ball of the over comes directly towards the announcement desk and it's a beautiful ball. So there's one more ball. One more ball. Yeah. ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಮಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವು Sacred Heart Wado. This is a ball with Kaltis Wadani. San or Spile Wadamo. There's a toss antu. This is a ball with Kaltis Wada. Toss Jiklan. They chose to field. Requesting both the teams to be ready. Oh, that was a very sliding fielding there. At Madazalisha. Okay. So that's end of the second over. Okay. So we have our throw ball referee Mr. Kishore sir ready here. Okay. So the score is 24. Beginning of the second over. Sorry, beginning of the third over. Apologies. Beginning of the third over. ನೋ ಬಾಲ್ And ವಿಕೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನೋ ಬಾಲ್ it's no ball free. Okay. So, requesting both the teams for the first match of throw ball, St. Lawrence second ward and Holy Family ward to be ready. The toss will be happening now. The referees are already on their way. Requesting both the captains to go there. Also requesting ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರೇ ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರೇ Roshan Pillai, if you are anywhere around, to kindly help with the commentary since the captain has to go. ಯಾರಲ್ಲಿ Score moves on to 31 runs. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಮೂರನೇ ಬಾಲ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರಿಂದ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಆಲನ್ ಅವರ ಕೈಗೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 33. ಲೈನಲ್ ಅವರಿಂದ
ಎರಡನೇ ರನ್ನಿನ ಲೈನಲ್ಲಿ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 35. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಲೈನಲ್ ಅವರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅನಿಲ್ ಅವರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 36. ಸೊ Saint Anthony Ward 36 runs for the loss of 1 wicket. Target for Holy Family Ward is 37 runs in 18 balls. 37 runs in 18 balls. तशेंच आता सांतोन वाड्याचे केलगाडी फिल्डिंग टिमाक हांगासर फील्डा खातीर सकलायल्यात. आता होली फॅमिली वाड्याचे 2 जण बॅट्समॅन एक 12th मॅन हांगासर आयल्यार बरें आसलें. या 9th मॅन 9th मॅन 8 फील्ड असं आहे की ओके. अंतोन वाड्याचो केनत हांगासर आसा. होली फॅमिली वाड्यान कोणी म्हणी एकलो 9th मॅन एक्स्ट्रा प्लेयर असल्यार हांगासर अनाउन्समेंट तेसका लागीं आयल्यार बरें उत्तम. आमकां हांगासर तुमची नांवां नोट करूंक आनी कमेंटरी अनाउन्समेंटाक मस्त इजी जाता. The bowler is Lionel. Melvin. Oh, okay. So Lionel supposed to be the captain. Melvin. So Lawrence, Holy Family Wada, Alan and Lawrence. Batsman. Next match. Lawrence. No idea. So Alan will take the strike and the non-striker will be Lawrence. Melvin right arm over the wicket. He will bowl in the first ball of this 4th match of this series. Melvin right arm. Played and a miss. It's a wide. Wide called by the umpire. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಆಲನ್ ಅವರಿಂದ 6 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7 ರನ್. दोघांना तुमच्या गमनात साल लॉरेन्स दुसऱ्या वड्याच्या सॅम फ्रान्सिस आउट. इट्स आउट. दुसऱ्या बॉलात आलन आपली विकेट वगडायल्या. नेक्स्ट बॅट्समॅन इज अनिल. सॅम फ्रान्सिस दुसऱ्या वाड्याच्या कॅप्टनानं या कळगड्यांनी कोणी म्हणी अनाउन्समेंट डेस्क लागी येवच्याक विनंती. तुमचे रजिस्ट्रेशन फीस हांगासर पे करू ना. तुम्ही जाय करन वेदीच्या फाटल्यान अनाउन्समेंट डेस्क लागी वचे आणि थंयसर तुमचे रजिस्ट्रेशन करून जाय म्हणून तुमच्या लागी विनंती करता. सॅम फ्रान्सिस दुसरा वाडो. इतले टीम आले एक थ्रो बॉल करून आमका येंदल्ला ना 1 2 3 4 आमची दोघा पहिला सो वाईड डिलिव्हरी. moves on to 8 runs. चातुर nicely played in the onside.
offside region. Only 1 run added. So score moves on to 9 for the loss of 1 wicket. Wide. So score moves on to 10 runs. Nicely played. Lawrence knows the target. Ball 4-4. Last 2 balls. Nicely played by Anil and nicely fielded there. Only 1 run added. So score moves on to 12 runs. So Holy Family Ward is going exactly on the target. They need just 12 runs per over. Nice. Nicely caught by the bowler. And the innings by Lawrence comes to an end. He scored only 2 runs. So next batsman on the field is Nelson. So आम्ही मोगान नेल्सन मंडेला मना पोसा नेल्सन आता बैटिंग अगर तेरा सराइला आम्ही सबर 2 वर्षांनंतर का आम्ही फील्डात पळवला कशा त्याचे बॅटिंगचे फॉर्म असा होतो ना. So 25 रन जाईल. दीपक दर 25 षटकांनी 1 रन काढला. 26 रन जाईल. मुख्य मैच से शेख वेडा टुवर्ड एडी सेंट लॉरेंस वाइड. इट्स वाइड. अड्डा बाधा एसेटा ಮತ್ತೊಂದು ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 15 ರನ್. ಕ್ಲೇಮನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲ. ಜೇಸನ್ ಟಿಗುನ್ನ ಹಾಗೂ ಗ್ಲೆನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದೂದು ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಕರೆ. Jason Yanicharko is watching the throw ball match very eagerly there. Next ball, and bowler decided to bowl only wides in this over. He already bowled 3 wides before bowling 3 balls. Oh, nicely played, but good comeback by the bowler. He already bowled 3 balls now. Some misfielded there. Oh, it was a nice fielding by the fielder who was square leg there. Is it a 4? Yeah, okay. Umpire decision is final decision, so it's a boundary there. One more wide. The score moves on to 21. maintain kya na rahe 13 years 13 years. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರಿಂದ ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. 22 ರನ್
ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 22 ರನ್, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಅನಿಲ್ ಅವರಿಂದ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ದೀಪಕ್ ಅವರಿಂದ. ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 24. ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ 34 ಅಲ್ಲ 36. ಆಂಟನಿ ವಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 13 ರನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 13 runs needed in last 6 balls to win the match for Holy Family Ward. And captain comes to the bowling end. Umpire. Nice bowling, man. ಲೈನಲ್ ಅವರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊದಲ ಎಸೆತ. 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಈಸಿಯಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅವರು ಈಸಿಯಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲವು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅವರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ. 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 10 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್, 1 ಬೌಂಡರಿ. ICYM बचपे घटक अध्यक्ष रस्तन डिसोजा हांगासर वेदी सेक्शन आयला तर आम्ही त्या पंदाटाक स्वागत करता. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಲೈನಲ್ ಅವರಿಂದ 3 ಓವರ್ಗೆ ಕೇವಲ 20